తెలంగాణ పోటీ పరీక్షల్లో ప్రభంజనం సృష్టిస్తూ స్టేట్ నెంబర్ 1 గా రాణిస్తున్న S&S పబ్లికేషన్స్. తెలంగాణ గురుకుల 100% ఆన్లైన్ క్లాసులను స్టేట్ నెంబర్ 1 ఫ్యాకల్టీచే అందిస్తున్న కోర్సులు. గురుకుల తెలుగు కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల మ్యాథమెటిక్స్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల ఇంగ్లీష్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల సోషల్ స్టడీస్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల బయోలాజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్. పేపర్ 1 జనరల్ స్టడీస్, పేపర్ 2 పెడగాజీ, పేపర్ 3 కంటెంట్ తో 100% సిలబస్ ను పూర్తి చేసి ఆన్లైన్ క్లాసులను అందిస్తున్న ఏకైక సంస్థ. మీ ఉద్యోగ సాధనలో మీకు తోడుగా మీ S&S పబ్లికేషన్స్. ఆన్లైన్ క్లాసుల కొరకు S పబ్లికేషన్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి 8070555577 and 9032064822. Now welcome to S&S Publications. Dear aspirants, now we are going to discuss the practice paper 2, which is the previously asked question for the upcoming Telangana notification examination, that is the PGT and Telangana PGT and TGT Physical Sciences examination, in which the first 50 will be for the questions related to the physics part, and about which we have a detailed discussion about all the videos of all the subtopics of the notification were mentioned clearly in the app. Hope you have seen all the videos. If not, please go through them, everyone, and make use of this utility. And if you have focused your learning towards these particular topics, they are very properly framed. What is necessary, that was properly incorporated. Trust us, and we believe that the content what we have delivered is unparalleled to any one of other competitors. So in this process, we shall be discussing the second model paper, as what we have discussed already the previous paper. Now the second PGT Gurukula paper related to the physics. The first question: the dimensionless quantity may have a unit. A dimensionless quantity may have a unit. A quantity not having dimensions is may have a unit. Yes, it is possible, students. So in the case of the angle described at the center of a circle, suppose take for example, this is the length of the arc, and the radius of this one is this one, and the angle subtended at the center is theta. So students, theta is equals to L divided by R, and the unit in which it is expressed will be radians. It will be expressed in the units of radian. But as far as the unit is concerned, this is meter per meter, so it is dimensionless quantity. So m0, L0, T0, but it is having a unit there, but not having any dimensions. m0, L0, T0, but with a dimension is mentioned here. So one quantity, if a quantity is a unitless quantity, no unit, means may have a non-zero dimension, So unit ledu ante, unit, if there is no unit here, then there is no alternative chance that the df should be there. So this is may have a non-zero dimensions anedi purtiga wrong andi. So idemo false అయిపోతుంది. So if it is a df-less, students, may have a unit, it is a true statement. So assertion statement ఏదైతే ఉందో, dimensionless quantity may have a unit, is a true statement, and a unitless quantity may have a non-zero dimensions, అనేది false అండి. may have ఉండకూడదు. unitless అంటే dimensionless ఉండాల్సిందే, బికాస్ యూనిట్స్ ఏమీ లేవు అంటే అది డిస్క్రైబ్ చేయడానికి ఎటువంటి ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ కూడా ఉపయోగపడలేదు. మాస్ లేదు, లెంత్ లేదు, టైం లేదు, అలాంటప్పుడు యూనిట్ కూడా ఉండదు. సో డైమెన్షన్స్ కూడా ఉండవు. ఏ యూనిట్లెస్ క్వాంటిటీ హ్యావ్ ఏ నాన్ జీరో డైమెన్షన్ is complete and incorrect one. So first sentence is true and the second sentence is a false. Hence we go with the this one. A is true, the reason is false here. Next, in an experiment, the four quantities A, B, C and D are measured with the percentage errors given like that, and the quantity P is calculated as follows. Students, propagation of errors law, P is equals to A cube B square C D. ఇలా propagation of errors లో మనం చెప్పుకున్నామండి units and dimensions లో. Errors propagation లో percentage error in the measurement of the quantity P is given by 3 times delta A by A plus 2 times delta B by B plus delta C upon C plus delta D by D
ఇంటూ 100 పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ అమ్మ. సో స్టార్టింగ్లో పవర్లో ఉన్న నెంబర్ ఏదైతే ఉందో అది ఎదర కోఎఫిషియెంట్గా మారిపోతుంది. సో 3 times డెల్టా ఏ అపాన్ ఏ. పర్సంటేజ్ ఏలో వచ్చేసరికి 2 అని చెప్పున్నాడు. దిస్ ఈజ్ ఏ, దిస్ ఈజ్ బి, దిస్ ఈజ్ సి అండ్ డి. సో దిస్ ఈజ్ 2 అండ్ దిస్ ఈజ్ 1 అండ్ దిస్ ఈజ్ 3 అండ్ దిస్ ఈజ్ 4 పర్సంటేజెస్ ఎర్రర్స్. సో మొత్తం చేయగా 6 + 2 8 and this is and this corresponds to students 9 10 11. So this would be 15 3 to 6 2 into 1 C 5 and C is 5 here students. C is 5. So this corresponds to here 17%. It is 17% and yeah, so 17% is the answer to this question. So we go with this one. In a certain system of units, 1 unit of time is 5 seconds, 1 unit of mass is, so time వచ్చేసరికి 5 seconds అన్నారు, 5 seconds, and mass is given as 20 kg, and then length is given as 5 meters. Power ఏదైతే ఉందో అది కావాలి స్టూడెంట్స్. పవర్ అంటే rate at which work is done. So work is given by the DF ml square t minus 2 whole power t. So this is ml square t power minus 3. ml square t power minus 3. So ఇప్పుడు ఇలా ఉంటే గనక according to the given units here, this mass is given as 20 kg. So this is 20 kg and length is given as 5 meters. This is 5 m whole power 2 t power minus 3. So this is 5 s power minus 3. So this is 20 into 5 square, 5 times 5 whole divided by 5 into 5 into, so okay, so this is again here 5. So this would be kg meter square second inverse, which is considered as watts here. So students, 5 will cancel here. So this corresponds to 4 and that would be in the SI units of watts here. So answer to this question corresponds to 4 watts. Very easy question students. Certain ga prati dantlo kuda oka units and dimensions nunchi starting questions 4 questions దీని మీద వస్తున్నాయి. Dear aspirants, make sure that you have seen the previous content also. సో ప్రీవియస్ పేపర్ దీనికన్నా బిఫోర్ ఒక పేపర్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఆ పేపర్లో కూడా ఇదే ప్యాటర్న్లో యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్ నుంచి ఎర్రర్స్ నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగినాయి. సో దిస్ ఈజ్ ద క్వశ్చన్ వేర్ రిలేటెడ్ టు ద థర్డ్ వన్. వీఆర్ యాంటిసిపేటింగ్ ద క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ ద డైమెన్షన్స్ హియర్. ద నెక్స్ట్ వన్, ఏ డాక్టర్ చెక్స్ ద హార్ట్ బీట్ రేట్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ బై కౌంటింగ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బీట్స్ ఇన్ 30 seconds. ఓకే, ఒక పర్సన్ యొక్క నాడిని పట్టుకుని ఏ హార్ట్ రేట్ బీట్ రేట్ ఎంత ఉందో ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి చేసినప్పుడు 30 secondsలో కొలవడం జరిగింది. అండ్ ఈ 40 plus or minus 1 beats are counted in this much time. So అది లెక్కేసే ప్రాసెస్లో 40 plus or minus 1 ఉన్నాయంట. 40 అంటే 40 మెజర్ చేస్తున్నారు ఇన్ ఎ టైమ్ ఆఫ్ 30 seconds అండి. సో 40 beats are measured students in a time of 30 seconds అంటే in a time of 60 seconds how many beats are measured అంటే this is 80 times అండి. అంటే 80 beats per 60 seconds అంటే 1 minute. సో దిస్ ఈజ్ 80 beats per minute. సో ఏదైతే ఉందో 80 కరెక్ట్గా ఉందండి. సో 2 అయితే ఆప్షన్ కాదు ఖచ్చితంగా. సో ఇప్పుడు వారు బీట్స్ మెజర్మెంట్లో అన్సర్టినిటీ, టైం మెజర్మెంట్లో ఉన్నటువంటి అన్సర్టినిటీ మొత్తం కనుక క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే బీట్స్ మెజర్మెంట్లో స్టూడెంట్స్ అన్సర్టైనిటీ ఇన్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ బీట్స్ దీని కనుక చూసుకుంటే అండ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 1, దిస్ ఈజ్ 1 అండి, బై ఎర్రర్ 40 పర్సంటేజ్ చేస్తున్నప్పుడు 100 రాసుకుందాం. సో దిస్ కరెస్పాండ్స్ టు 2.5. సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్కి కనుక రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే రౌండింగ్ అప్ టు ద రౌండెడ్ ఆఫ్ బెస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్ వి గాట్ దిస్ యాజ్ 3. సో 1/40 1 divided by 40 into 100 కరెస్పాండ్స్ టు 2.5. రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకుంటే అది 3% అవుతుంది. తర్వాత అన్సర్టైనిటీ ఇన్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ టైమ్ స్టూడెంట్స్, అన్సర్టైనిటీ ఇన్ ద మెజర్మెంట్ ఆఫ్ టైమ్ and this corresponds to here 0.5 divided by 30 into 100. So this చూస్తే ఇది
1/60, 100/60 అండి, అంటే 5/3, that is 1.67. We can say up to the second significant figure, so this corresponds to 2. So maximum error ఏదైతే ఉందో, maximum uncertainty, students, maximum uncertainty is found to be is equals to 3 plus 2, that is equals to 5%. సో బీట్ రేట్లో వచ్చేసరికి వచ్చినటువంటి ఎర్రర్ ఎంత? ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ బీట్ రేట్, హార్ట్ బీట్ రేట్, ద పర్సంటేజ్ ఎర్రర్ కరెస్పాండ్స్ టు 5% of 80. 5% of 80, that is 5 divided by 100 into 80. So this corresponds to here 4%. So therefore the answer to this question is, students, the final answer to this question is beats rates are corresponds to 80 plus or minus 4 beats per minute. So 80 plus or minus 4 beat rate per minute అండి. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. స్టూడెంట్స్, ఈ రకంగా డైమెన్షన్స్ నుంచి ఇది 4th క్వశ్చన్ అండి. వేర్ యూ కెన్ సర్టెన్లీ గెట్ ఏ పాజిటివ్ మార్క్స్ ఫ్రమ్ దిస్ ఏరియా. సో బాగా మోడల్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మనం క్లియర్గా క్లాస్లో చెప్పుకోవడం జరిగింది. ఆ ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా చేస్తే సర్టెన్లీ యూ విల్ బీ ద కమింగ్ అవుట్ విత్ ద ఫ్లయింగ్ కలర్స్. So after this, students, now let us see the next question here. So in this case, the fine organic and inorganic particles suspended in air is called, the fine organic and inorganic particles suspended in the air is called aerosol. This is true statement. This is 100% true statement. So organic inorganic impurities ఏవైతే పార్టికల్స్లో సస్పెండ్ అయ్యి ఎయిర్లో సస్పెండ్ అయ్యి ఉన్నాయో వీటినే మనం ఇక్కడ ఏరోజల్ అంటారండి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఏరోజల్. SO2 is a secondary pollutant. SO2 is a secondary pollutant. సో ఇది ఫాల్స్, ది ఫస్ట్ దీనికి అవకాశం ఉంది, దీనికి అవకాశం ఉంది. సో తర్వాత SO2 ఈజ్ ఏ సెకండరీ పొల్యూటెంట్. అవునండి. సో ఇది ప్రైమరీ పొల్యూటెంట్ అయినటువంటి అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్న కంటెంట్స్తో ఇండస్ట్రియల్ కెమికల్స్ ఏదైతే SO2 రిలీజ్ అయ్యి బయటకు వెళ్తుందో ఇది అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నటువంటి మాయిశ్చర్స్తో రియాక్ట్ అయ్యాక సల్ఫ్యూరస్ యాసిడ్ ఫార్మ్ అవుతుంది. సో అది యాసిడ్ రైన్ ఫార్మాట్లో కనుక ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీద షవర్ అయితే కనుక సాయిల్ యొక్క ఫర్టిలిటీ మొత్తం లాస్ అయిపోయి ఇట్ విల్ కాజ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ హెవాక్ టు ది both the plant life and the animal life. So SO2 is a secondary pollutant, primary pollutant కాదు. అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నటువంటి డైరెక్ట్గా ఉన్నటువంటి వాటిని ప్రైమరీ పొల్యూటెంట్స్ అంటారు. సో ఇండస్ట్రియల్ వేస్ట్, సీవేజ్ వాటర్స్, తర్వాత కోల్ని బర్న్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఫాజిల్స్ని బర్న్ చేసినప్పుడు వచ్చినటువంటి ఇది, తర్వాత పెట్రోల్ని బర్న్ చేసినప్పుడు వచ్చినటువంటి ఏదైతే బై ప్రోడక్ట్ SO2 ఉందో అది అట్మాస్ఫియర్లో ఉన్నటువంటి మాయిశ్చర్తో రియాక్ట్ అయ్యాక సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్గా మారుతుంది. అదేవిధంగా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉందో లేదా నైట్రస్ ఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉందో అది మాయిశ్చర్తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు అది కూడా సెకండరీ పొల్యూటెంట్. హైడ్రోకార్బన్స్తో రియాక్ట్ అయితే ఆక్సిడేషన్ వలన అది నైట్రిక్ యాసిడ్గా మారితే యాసిడ్ రైన్ ఫామ్లో ఇది షవర్ అయితే కనుక ఫర్టిలిటీ ఆఫ్ ద సాయిల్ విల్ బి డెస్ట్రాయిడ్. సో SO2 ఈజ్ ఏ సెకండరీ పొల్యూటెంట్. ఇది కూడా ట్రూ సెంటెన్సే. సో దిస్ ఈజ్ ట్రూ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ట్రూ. And SO3 air pollution causes corrosion of the building. So SO3 అండి, oxidation of SO2 వలన ఫార్మ్ అయ్యేది SO3. So this SO3 also will be in the form of industrial waste నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ SO3 అట్మాస్ఫియర్ సెకండరీ పొల్యూటెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇది మాయిశ్చర్తో రియాక్ట్ అయ్యాక యాసిడ్ ఫామ్లో కనుక షవర్ అవుతూ ఉంటే హిస్టారికల్గా ఉన్నటువంటి మాన్యుమెంట్స్, తాజ్మహల్, రెడ్ ఫోర్ట్, ఇటువంటి హిస్టారికల్ పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫేడ్ అయిపోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అది కరోషన్ కూడా జరుగుతుంది. కెమికల్ రియాక్షన్స్ జరిగి పెద్ద పెద్ద ఐరన్ స్ట్రక్చర్స్ కూడా అవి కరోషన్ వలన దెబ్బతింటున్నాయి. సో ఈ సెంటెన్స్ కూడా కరెక్టేనండి. దిస్ సెంటెన్స్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్ స్టూడెంట్స్. తర్వాత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఇన్ ఎయిర్ ఈజ్ 68 అని ఇచ్చున్నాడు. నో ఇది బేసిక్గా మన 6th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో మనం చెప్పుకున్నాం క్లాస్లో. సో దిస్ కరెస్పాండ్స్ టు ఆల్మోస్ట్ 78% అండి. సో కాబట్టి ఇది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్. సో ఫస్ట్ 3 ట్రూ, 4ది వచ్చేసరికి ఫాల్స్. ఈ రకంగా చూసుకుంటే బెస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ఇది ఒక్కటే ఉంది. అయితే ఈ సెంటెన్స్ కూడా 100% ట్రూవే. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ విల్ బి ట్రూ, ఫాల్స్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ టు ద క్వశ్చన్. సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ అమ్మ. బెస్ట్ ఆన్సర్ ఏదైతే ఉందో ఇదే అవుతుంది. ద నెక్స్ట్ వన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎలిమెంట్స్ హ్యావ్ బీన్ రికగ్నైజ్డ్ యాజ్ ఇనార్గానిక్ కంటామినెంట్స్ ఇన్ డ్రింకింగ్ వాటర్ యాజ్ ఎ వరల్డ్ వైడ్ బేసిస్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్. ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ప్రతి కంట్రీస్ కూడా అలార్మింగ్గా ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ ఇది. ఓకే, ఆర్సెనిక్, తర్వాత ఫ్లోరైడ్స్, ఇనార్గానిక్
ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీస్ ఇనార్గానిక్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాజింగ్ lot of contamination in the atmosphere. Mainly when they mixed with the drinking water, it is causing a very hazardous effects on the public domain life, especially in the children and the person who are suffering with severe morbidities. సో వరల్డ్ వైడ్గా వచ్చేసరికి ప్రతి కంట్రీస్లో ఆర్సెనిక్ ఫ్లోరైడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ ఇనార్గానిక్ కంటామినెంట్స్ వలన చాలామంది సఫర్ అవుతున్నారు. సో వరల్డ్ వైడ్గా యాక్సెప్ట్ చేసినటువంటి ఏదైతే మేజర్ రికగ్నైజ్డ్ కంటామినెంట్స్ ఇనార్గానిక్ పరంగా ఉన్నాయో ఇన్ ద డ్రింకింగ్ వాటర్ ఈజ్ ఆర్సెనిక్ అండ్ ఫ్లోరైడ్. Okay, regarding this question, again it is also the question from the second unit, that is air pollution, water pollution and the natural resources. With regards to this one, students, I suggest you personally to go through the environmental chemistry of NCERT. ఎన్విరాన్మెంటల్ కెమిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్సీఆర్టీ ఏదైతే ఉందో అందులో పొల్యూటెంట్స్ ఏంటి, ప్రైమరీ సెకండరీ పొల్యూటెంట్స్ అవన్నీ కూడా క్లియర్గా అక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది. సో ప్లీజ్ గో త్రూ దెమ్ ఆల్సో వేర్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దట్ ఆల్సో. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఆర్సెనిక్ అండ్ ఫ్లోరైడ్ సాల్ట్స్. చూస్ ద సీక్వెన్స్ containing all incorrect statements. అన్ని ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది కావాలి. ఆల్ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ దిస్ రిగార్డ్. ఎ ట్రాపికల్ సైక్లోన్ హ్యాస్ ఏ లో ప్రెషర్ సెంటర్. ఎస్ మా, అబౌవ్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్ ట్రాపికల్ రీజన్స్లో ఓషన్స్ మీద ఏదైతే లో డిప్రెషన్ రీజన్ క్రియేట్ అవుతుందో అది ఒక స్టామ్గా మారిపోయి ఈజీగా అక్కడ ఉన్నటువంటి డ్రిఫ్ట్ అవుతూ అది సైక్లోన్గా మారి అది లాట్ ఆఫ్ హెవాక్ క్రియేట్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ 100% ఉంటాయి. సో ట్రాపికల్ సైక్లోన్ హ్యాస్ ఎ లో ప్రెషర్ సెంటర్. 100% కరెక్ట్ సెంటెన్స్ అండి. అయితే ఇది ఇన్కరెక్ట్ సెంటెన్స్ అడిగి ఉన్నాడు. ది ఆస్క్డ్ ద ఇన్కరెక్ట్ సెంటెన్స్, ఇన్కరెక్ట్. సో స్టడీ ఆఫ్ ఎర్త్క్వేక్ ఈస్ కాల్డ్ మెట్రాలజీ. 100% రాంగ్. స్టడీ ఆఫ్ ఎర్త్క్వేక్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సెస్మాలజీ. దీన్ని సెస్మాలజీ అంటారు. ఓకే, meteorology is the branch which is study related to the weather and the climatic conditions. So ఇది incorrect అవుతుంది for given. So this is correct manna. So B option ఉన్నటువంటిది ఏదైతే ఉందో చూసుకోవాలి. సో CD ఉంది, తర్వాత ఆన్సర్ A34లో ఉందండి, 134లో ఉంది. As the degree of natural calamities increases, the frequency of occurrence increases కాదు. సో డిగ్రీ ఆఫ్ న్యాచురల్ కెలామిటీస్ కనుక ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ అకరెన్స్ అనేది రెండు ఇన్వర్స్గా రిలేట్ అయి ఉంటాయి. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ అకరెన్స్ విల్ డిక్రీజ్. సో దిస్ డిక్రీజెస్ హియర్. ఇంపాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇంపాక్ట్ ఈజ్ టోటల్లీ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ అండ్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ. అంటే ఎంత డిస్ట్రాయ్ అయ్యింది అనేది, ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ డిస్ట్రాయ్ని, ఎనర్జీ లాస్ ఏదైతే ఉందో అది మ్యాగ్నిట్యూడ్ చెప్తాము. ఎంత తరచుగా రీఅకరెన్స్ జరుగుతుందో దాన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ అంటాము. సో ఇంపాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ రెండింటి యొక్క ఫంక్షన్ అయితే ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ మరియు ఫ్రీక్వెన్సీ రెండు ఇన్వర్స్గా రిలేట్ అయ్యి ఉంటాయి. సో ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏదైతే ఉందో డిగ్రీ ఆఫ్ న్యాచురల్ కెలామిటీస్ ఇంక్రీజెస్ అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ లాస్ ఎక్కువగా ఉంది అంటే దాని అకరెన్స్ ఏదైతే ఉందో ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ ఉండాలి. సో ఇది కూడా ఇన్కరెక్ట్ సెంటెన్సెస్ సి. సో BC ఉందండి. ఆబ్వియస్లీ ఇది అయిపోవాలి ఇక్కడ BC. లెట్ us see the next one. The powerful tsunami are most frequently produced by the earthquakes. Yes ma, strong Pacific region, Hawaii, తత్వ చిలీ ఇటువంటి కంట్రీస్లో వచ్చేసరికి పీరియాడికల్గా జపాన్ లాంటి కంట్రీస్లో కూడా ఎర్త్క్వేక్స్ అనేవి ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తూ ఉంటే దట్ ఈస్ ఆల్సో లీడింగ్ టు ద కాజ్ ఆఫ్ ది సైక్లోన్స్. ఏదైతే టెరైన్ డొమైన్ ఏదైతే ఉందో పూర్తిగా డిస్టర్బ్ అయిపోయి ఓషన్లో వచ్చేసరికి అనీవెన్గా ఉన్నటువంటి చేంజెస్ రావటం వలన టైడ్స్ చాలా అన్యూజువల్గా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ లీడింగ్ టు సునామీ దేర్. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఫ్రీక్వెంట్లీ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఎర్త్క్వేక్స్. ఏదైతే ఉందో ఈ సెంటెన్స్ కరెక్టే కానీ ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్కి ఇది కరెక్ట్ కాదు. The 4 phases of the disaster management planning are mitigation, preparedness, recovery and reconstruction. Okay, so at a stretch చూస్తే 1, 2, 3 a paper was very clearly set by the paper setter to create a confusion among the aspirants here. సో ఈ లాస్ట్ సెంటెన్స్ చదివి కరెక్ట్ ఏమనుకుంటారు కానీ ఇక్కడ రీకన్స్ట్రక్షన్ ఉందండి. రీకన్స్ట్రక్షన్ కాదు. మిటిగేషన్, ప్రిపేర్డ్నెస్, రికవరీతో పాటు ప్రివెన్షన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ప్రివెన్షన్ అనేది కూడా ఉండాలి ఇక్కడ.
సో అప్పుడు అది కరెక్ట్ అవుతుంది. సో బీసీఈతో పాటు ఇవన్నీ కూడా ఇన్కరెక్ట్ సెంటెన్సెస్ కాబట్టి మన ఆన్సర్ 4 అవుతుంది. నెక్స్ట్, choose the correct match between the left and the right panels. So the planet known as the red one is Mars. Okay, Mars అట్మాస్ఫియర్లో వచ్చేసరికి మార్స్ యొక్క సర్ఫేస్లో ఐరన్ ఆక్సైడ్స్ ఉంటాయి. ఐరన్ ఆక్సైడ్స్ వచ్చి ఫ్రీక్వెన్సీ కరోషన్ వలన దీని చుట్టూతో ఉన్నటువంటి అట్మాస్ఫియర్ అంతా కూడా స్కాటరింగ్తో రెడ్ కలర్ లాగా అపేర్ అవుతుంది. సో కాబట్టి మార్స్ ప్లానెట్ని మనం రెడ్ ప్లానెట్గా చెప్పుకుంటాము. తర్వాత బ్లూ ప్లానెట్ కనుక చూసుకుంటే దిస్ ఈజ్ ఎర్త్. ఓకే, ఎర్త్ మీద వచ్చేసరికి వాటర్ 75%, 3/4 ఏదైతే ఉందో వాటర్ బాడీతో కవర్ అయి ఉంది కాబట్టి బయట నుంచి చూస్తూ ఉంటే అవుటర్ స్పేస్ నుంచి అది బ్లూగా అపేర్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద వన్. తర్వాత ఈ రకంగా చూసుకుంటే కనుక 1కి 3 అండి, 1కి 3. తర్వాత వచ్చేసరికి సో దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్ స్టూడెంట్స్. సో థర్డ్ ఆప్షన్ క్లియర్ అయిపోయింది. సో ఒకసారి మిగతావి కూడా చూసుకోండి. బీకి వచ్చేసరికి 5. ఎస్, మెర్క్యూరీకి వచ్చేసరికి మినిమం టైమ్ ఫర్ ద ఆర్బిట్ అరౌండ్ ద సన్. ద ప్లానెట్ హ్యావింగ్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ మూన్స్, జూపిటర్ అండి. సో దిస్ కరెస్పాండ్స్ టు జూపిటర్. సో సికి 2 ఉండాలి, సికి 2, రైట్. ద ప్లానెట్ నోన్ యాజ్ బ్లూ ప్లానెట్ ఎర్త్. సో నెక్స్ట్, ద ప్లానెట్ దట్ టేక్స్ మ్యాక్సిమం టైమ్ ఫర్ వన్ స్పిన్ అబౌట్ ఇట్స్ ఓన్ యాక్సిస్ ఈస్ ద వీనస్. సో దిస్ ఈస్ ద వీనస్ హియర్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఎ ఫాల్స్ ఫర్ ఏ జియోస్టేషనరీ శాటిలైట్. ఎర్త్తో ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్లో ఉండి 36,400 కిలోమీటర్ హైట్లో ఉంటూ సింక్రనస్ ఆర్బిట్లో తిరుగుతూ దాని రిలేటివ్ ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు 0 అవుతూ ఒక రోజుకి ఒక రివల్యూషన్ అంటే 1 డే 24 అవర్స్ చేస్తే దాన్ని మనం జియోస్టేషనరీ శాటిలైట్ అంటారు. ఒక ఎర్త్ యొక్క స్పెసిఫిక్ రీజియన్ మాత్రమే గమనించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్లో చూస్తూ ఉంటే అది స్థిరంగా రెస్ట్లో ఉన్నట్టుగా, స్టేషనరీగా ఉన్నట్టుగా భావించడం జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ అట్ రెస్ట్. సో హ్యాస్ ఏ పీరియడ్ ఈక్వల్ టు ద ఎర్త్స్ రొటేషనల్ స్పీడ్. ట్రూ. ఫాల్స్ సెంటెన్స్ అడిగాడు స్టూడెంట్స్, ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ అడిగి ఉన్నాడు. సో యూజ్డ్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ వెదర్ శాటిలైట్స్. ఎస్, కరెక్ట్, బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ హియర్. ఇట్ ఈస్ యూజువల్లీ ప్లేస్డ్ రైట్ ఓవర్ ద నార్త్ పోల్. నో, రైట్ ఓవర్ ద నార్త్ పోల్ కాదండి. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ద ఎర్త్ సర్ఫేస్, ఇక్కడ నుంచి ఏదైతే ఉందో జియో శాటిలైట్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తుంది. ఇది హైట్ హెచ్ అనుకుంటే కనుక దీని చుట్టూతా ఇలా ఆర్బిట్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ ఆర్బిటింగ్ అరౌండ్ ద ఎర్త్ ఇన్ ద ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్ లైక్ దిస్. ఈ ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్లో ఇలా తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది పూర్తిగా ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్స్. దిస్ ఈజ్ ఏ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. హెన్స్ టు అవర్ క్వశ్చన్ అడిగింది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ కాబట్టి ఇదే అవుతుంది. లెట్ us see the fourth one. Has a special type of geosynchronous orbit. Yes, correct. This is the orbit radius. మరి ఈ హైట్ వచ్చేసరికి 36,400 కిలోమీటర్ అయితే దీని రేడియస్ వచ్చేసరికి 36,000 అండి, ఇది 6,400. సో దిస్ ఈజ్ ఆర్ ప్లస్ హెచ్ అండి. దీన్నే పార్కింగ్ ఆర్బిట్ అంటారు. సో విచ్ ఈస్ 42,400 కిలోమీటర్, 42,400 కిలోమీటర్స్. సో దిస్ వుడ్ బి దిస్ వన్. అయితే ఎర్త్ చుట్టూతా ఇది నార్త్, ఇది సౌత్ పోల్. దీనికి పోల్ టు పోల్ తిరిగే శాటిలైట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని పోలార్ శాటిలైట్ అంటారు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పోలార్ శాటిలైట్. దీన్ని పోలార్ శాటిలైట్ అంటారు. సో దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ రిలేటెడ్ టు దిస్ వన్. A 10-watt lamp emitting photons of wavelength, the number of photons emitted per second would be. Students, power is equals to energy divided by time t. So n photons are emitted in a time t ante we can say that n e by t. So therefore n upon t will be is equals to power divided by energy of the photon. So power is given as 10 watts. Energy of the photon కావాలి అంటే సో దిస్ కరెస్పాండ్స్ టు సపరేట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుందాం. దిస్ ఈజ్ హెచ్ ఇంటూ న్యూ అండి. దీన్ని మనం హెచ్సి బై ల్యాండా రాసుకుంటాం. సో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్లో రెడీగా మనం రెగ్యులర్ క్లాస్లో మనం మాట్లాడుకున్నాం. దిస్ ఈజ్ ల్యాండా ఆఫ్ ది ఫోటాన్. ఇది యాంగ్స్ట్రమ్స్లో ఉంటే వచ్చే వాల్యూ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏదైతే ఉందో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్లో ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ 12400 అపాన్ ల్యాండా విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 into 10 power minus 7 అండి. స్టూడెంట్స్ 5 into 10 power minus 7 మీటర్ అంటే ఇది 5,000 యాంగ్స్ట్రమ్స్. దిస్ ఈజ్ 5,000 యాంగ్స్ట్రమ్. ఇది 5,000 యాంగ్స్ట్రమ్ అండి. ఇది ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్లో ఉంది, జౌల్లోకి మార్చుకోవాలి. ఇన్ 1.6 times 10 power minus 19. సో 0 క్యాన్సిల్. సో 125/50గా రాసుకోవచ్చు. అంటే 5/2 2.5. సో 2.5 into 1.6 times 10 power minus 19. So therefore 2.5 into 1.6 10 power minus 19.
సో ఇది 4 టైమ్స్ పోతుంది, అదే 4 మళ్ళీ ఇందులో 0.4 టైమ్స్ పోతుంది. సో 10/4 5/2 2.5. సో స్టూడెంట్స్ 2.5 times 10 power 19 per second. Yes ma'am, this is perfect. 2.5 into 10 power 19. So very standard question. తెలంగాణ పోటీ పరీక్షల్లో ప్రభంజనం సృష్టిస్తూ స్టేట్ నెంబర్ 1 గా రాణిస్తున్న S&S పబ్లికేషన్స్. తెలంగాణ గురుకుల 100% ఆన్లైన్ క్లాసులను స్టేట్ నెంబర్ 1 ఫ్యాకల్టీచే అందిస్తున్న కోర్సులు. గురుకుల తెలుగు కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల మ్యాథమెటిక్స్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల ఇంగ్లీష్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల సోషల్ స్టడీస్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల ఫిజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్, గురుకుల బయోలాజికల్ సైన్స్ కంటెంట్ అండ్ మెథడ్స్. పేపర్ 1 జనరల్ స్టడీస్, పేపర్ 2 పెడగాజీ, పేపర్ 3 కంటెంట్ తో 100% సిలబస్ ను పూర్తి చేసి ఆన్లైన్ క్లాసులను అందిస్తున్న ఏకైక సంస్థ. మీ ఉద్యోగ సాధనలో మీకు తోడుగా మీ S&S పబ్లికేషన్స్. ఆన్లైన్ క్లాసుల కొరకు S పబ్లికేషన్ యాప్ ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి 80705577 and 9032064822.